Esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos no podemos ser neutrales. More than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day.
The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to our member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2. Exploring new projects to meet emerging needs, and 3. Expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS SETI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19, sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise, the Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided 117,000 teachers with key tools to continue advancing STEM education during the pandemic. Through its network and platforms, the Inter-American Committee on Ports promoted international and national best practices, guidelines, protocols, and recommendations on COVID-19 safety measures and continuity of logistic operations. Initiatives such as the Education in Times of Change platform allowed us to meet urgent needs by offering timely tools on virtual education and a dedicated space for ministries to share strategies, actions, and solutions. Other programs such as the Row Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. SETI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS SETI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building. The Caribbean Small Business Development Centers program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SBDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the C2, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from indigenous communities, the private sector, and governments. SETI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality.
These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic and prepare for future shocks. It is imperative that we work together as we risk losing recent development gains and seeing millions fall back into poverty. It is time for the region to redirect course and pursue a more sustainable, resilient, and equitable future for all. We are in this together. But the resilience building agenda is too big for any one stakeholder to address acting alone, and simply bringing together stakeholders, whether at the national, subnational, regional, or global level, is not enough. Effective, focused, and sustained coordination among stakeholders is paramount to provide countries with integrated and comprehensive support. The OAS, as a hemispheric forum and honest broker, must continue to facilitate this process while we work with member states towards the attainment of the 2030 Sustainable Development Agenda. Cooperation, collaboration, and partnerships that include all actors strengthen us, enabling us to be more than the sum of our parts. We can and we must work together. The future of our region depends on it.
Bueno, la CIM tiene una agenda enorme en el tema de democracia y de liderazgos. El primer ámbito tiene que ver con la gobernanza electoral, para que esta gobernanza electoral responda a las necesidades con las que fue creada, y es buscar los espacios de redistribución del poder. Después hay un programa interamericano sobre el liderazgo de las mujeres, donde generamos conocimiento y también tenemos cursos de capacitación. Hay un poderoso curso que ha llegado a más de 1000 mujeres con más de 15 ediciones, que es para candidatas electorales, en las cuales conversamos con ellas, pero también nos ponemos en una agenda de solidaridad y articulación y alianzas entre las mujeres, a pesar de las múltiples diferencias ideológicas o de partidos políticos. También hablamos de los temas de violencia política, porque no es lo mismo llegar que quedarse, y la violencia política es una forma de ejercicio de disciplinar a las mujeres para que vuelvan al mundo de lo privado y enfrentar la violencia, hacer buenas investigaciones, buenas leyes que permitan sancionar la violencia política. Es parte de las aspiraciones de la CIM en este programa de liderazgo de las mujeres. La aspiración histórica de las mujeres es estar en el mundo de lo público, que nuestro trabajo sea remunerado y que tenga un reconocimiento. COVID ha puesto en evidencia una profundización de las brechas existentes para el logro de este objetivo. Estas brechas existentes ahora dan cuenta de que podríamos tener un rezago de más de 2 décadas en el mundo laboral, que el cierre de brechas que se previó que podía tardar 100 años en cerrarse, ahora se habla de 135 años para cerrar la brecha entre los hombres y las mujeres. Entonces, nuestro objetivo es que miren el derecho de las mujeres al empoderamiento económico, que el statement "quédate en casa", que es un viejo conocido del patriarcado, no sea que nos quedemos en casa siempre, y que entendamos que la inserción de la mitad de la población, de este talento humano que tiene una serie de ventajas competitivas, es necesario para el crecimiento económico. De manera que la CIM está colocando esta realidad, está colocando las necesidades de las mujeres y está haciendo unas recomendaciones de rutas para poder cumplir con el derecho al empoderamiento económico y con el crecimiento económico que requieren nuestras empobrecidas economías en tiempos de COVID. Esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos no podemos ser neutrales.
more than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to all member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2. Exploring new projects to meet emerging needs, and 3. Expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS SETI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19, sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise, the Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided a Mr. Chairman, with your permission, we will now proceed to confirm the quorum for this meeting this afternoon. Yes, please, Assistant Secretary General. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is a hybrid meeting of the Permanent Council, a regular session. We have delegations present here in the Hall of the Americas, and we have delegations connected online. Between these two groups, we have the following delegations participating: Antigua and Barbuda, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, the United States of America, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, the Dominican Republic, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Trinidad and Tobago, and Uruguay. We have quorum, Mr. Chairman.
Thank you very much, Assistant Secretary General, and thank you for your patience, Excellencies, and distinguished colleagues. Distinguished permanent representatives and alternate representatives, good afternoon. Before proceeding to the adoption of the order of business, I must take this opportunity to express our complete solidarity with the delegation of the United States and the government and people of the United States following the severe storms and tornadoes that pummeled the Mississippi Delta region on Friday, March 24th, and caused irreparable damage and much loss of life. Excellencies, distinguished colleagues, I therefore kindly ask you to join me in observing a moment of silence in memory of the victims of this unimaginable event, please. Thank you. Excellencies, I'm pleased to declare open this regular meeting of the Permanent Council, convened to consider the items contained in the draft order of business, circulated as document CP/OD-2421/23, which I hereby submit for consideration of this Council. There being no objections or observations, and I wish to ensure that delegations are aware that the order of items has been a bit rearranged. If there is, okay, I see a request from the distinguished delegation of Mexico. Excellency, you have the floor. Gracias, señor presidente. Solamente para saber si el punto número 2 estaría dividido en la situación de desacato permanente, etcétera, como 2 y la parte testimonial como 3. Solamente para estar clara de eso. Porque me parece que son dos cosas distintas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su corrección, Excelencia. Y para contestar, yes, Excellency, these will be two separate items, and I offer the floor to our distinguished colleague ambassador from Chile. You have the floor, Excellency. Gracias, presidente. Efectivamente, la declaración testimonial de la señora Tamara Dávila será en el tiempo de Chile, entonces no deberá estar ahí registrado. Gracias. Presidente. Sí, ¿puede repetir, por favor? Puedo. El testimonio de la señora Tamara Dávila será en el tiempo de Chile como parte de la intervención del punto, entonces podría ser perfectamente retirado el orden del día si es conveniente. Gracias. Thank you very much for your flexibility, Excellency, and for ensuring that we make best use of the time. And I believe that that would also clarify the inquiry from our distinguished colleague from Mexico. Thank you. Are there any other comments or observations concerning the order of business? There being no further observations, we'll proceed now to adopt
the order of business with the amendment of the removal of the specific reference to the testimony statement by Mr. Marta Davila, which will in fact be presented as the intervention from the delegation of Chile. Without further observation, it's adopted. Esteemed colleagues, before proceeding, given the organization's financial constraints, the Chair makes again an earnest appeal to delegations to continue to make efficient use of time and resources assigned to the Permanent Council for this meeting. I therefore ask delegations to make every effort to deliver your interventions with the maximum time of 5 minutes as provided for in Article 46 of the Rules of Procedure. I am grateful for your cooperation. Item 2 on our order of business addresses the situation of permanent contempt of the state of Nicaragua and the absolute vulnerability of the beneficiaries. And we will now proceed, as is listed on the order of business, with the presentation by Judge Ricardo Perez Manrique, President of the Inter-American Court of Human Rights, pursuant to the request from the Court's Secretary contained in the document which was circulated as document CP/INF.9677/23. Esteemed colleagues, the President of the Court, who joins us here, will report to the Permanent Council in compliance with the mandate of the Inter-American Court of Human Rights resolution of November 22nd, 2022, in the affair Juan Sebastian Chamorro et al. And 45 persons deprived of their liberty in 8 detention centers in relation to Nicaragua. In that regard, I am pleased to welcome to the OAS Permanent Council Judge Ricardo Perez Manrique, President of the Inter-American Court of Human Rights, who is accompanied by Mr. Pablo Saavedra, Secretary of the Court. Judge Perez Manrique, welcome to the OAS Permanent Council, and you have the floor. Buenas tardes, señor presidente, señores embajadores y embajadoras. Un saludo en nombre de la Corte Interamericana. Dentro del estrecho tiempo que me corresponde, quiero en primer lugar extender un saludo a todas y todos los presentes y señalar que la Corte Interamericana, en el caso Juan Sebastián Chamorro y personas privadas de su libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua, dictó medidas provisionales para proteger a 88 personas privadas de libertad en ese país. La necesidad de esta presentación ante este organismo es invocar el recurso del artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto a la situación. Entre junio del 2021 y febrero del 2023, la Corte Interamericana ha adoptado 8 resoluciones de medidas provisionales y su presidencia 2 resoluciones de medidas urgentes, mediante los cuales se dispuso que el Estado de Nicaragua debía tomar medidas urgentes para preservar la libertad, la salud y la integridad física de estas personas. La Corte verificó en este caso una situación real de urgencia, riesgo y vulnerabilidad de los beneficiarios, lo que determinó esta resolución. Las resoluciones adoptadas en las resoluciones adoptadas nuestra Corte verificó que los beneficiarios se encontraban sometidos, algunos de ellos a condiciones extremas con grave perjuicio para su salud. También verificó que las privaciones de libertad tenían fundamentalmente un objetivo de tipo político y no penal general. A criterio del Tribunal, la persistencia de esta situación erosiona las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho en Nicaragua. Nicaragua, pese a las medidas adoptadas por la Corte, no ha adoptado ninguna decisión en línea con lo que nuestra Corte ha resuelto y ha contestado todas las comunicaciones que la Corte ha hecho, indicando que la Corte, al igual que la OEA, estaba en un proceso destituyente del actual gobierno de Nicaragua y que no había disposición a cumplir las resoluciones
que se habían tomado. El Estado ha sostenido de forma reiterada que las personas beneficiarias están siendo procesadas por la presunta comisión de delitos cometidos conforme a la legislación interna, cuando todos sabemos que en el derecho internacional no se puede invocar el derecho interno para incumplir una decisión internacional. Lo que la Corte viene a plantear en este caso es la solicitud de la aplicación de la garantía colectiva del artículo 65 de la Convención Americana, que señala que la Corte deberá someter a consideración de la Asamblea General en cada periodo un informe anual en el cual, de manera especial, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. Venimos en ejercicio de lo que hemos denominado en nuestra jurisprudencia la garantía colectiva, a plantear que cuando el tribunal encuentra a un Estado en situación de desacato permanente, como es el presente, es decir, el tribunal culmina su intervención y el camino que determina la Convención Americana es ponerlo en conocimiento de los organismos de la OEA para que se procese en estos organismos la respuesta adecuada que ustedes determinarán respecto a la gravedad de la situación que hay en este caso. En sus resoluciones, la Corte ha sostenido reiteradamente que cuando un Estado incumple, en este caso medidas provisionales, el derecho indica que debe comunicar a la OEA o a los organismos de la OEA cuál es esta situación de incumplimiento.